Hello guys, hallo alle zusammen and welcome back to my channel German with Julia. In today's lessons I'm going to teach you how to say your name in German language and how to ask people's names in German language. Now let's begin. As I mentioned before, in German language we have a formal way and informal way by talking to people. Now let's focus on the formal way first. So in formal way, you have three options. Now let's look at the option number 1. Guten Morgen. Ich heiße Julia Schmidt. Ich heiße Julia Schmidt. Und wie heißen Sie? Und wie heißen Sie? Guten Tag. Ich heiße Nina Müller. Ich heiße Nina Müller. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. Option number 2. Guten Morgen. Mein Name ist Julia Schmidt. Mein Name ist Julia Schmidt. Und wie ist Ihr Name? Und wie ist Ihr Name? Guten Morgen. Mein Name ist Nina Müller. Mein Name ist Nina Müller. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Auf Wiedersehen, bis morgen. Option number 3. Hallo, ich bin Julia Schmidt. Ich bin Julia Schmidt. Und wer sind Sie? Und wer sind Sie? Hallo, ich bin Nina Müller. Ich bin Nina Müller. Auf Wiedersehen, bis morgen. Auf Wiedersehen, bis morgen. Now let's look at all these 3 options we talked about in a formal conversation. Option number 1. Ich heiße. Wie heißen Sie? Mein Name ist. Wie ist Ihr Name? And the final one. Ich bin. Wer sind Sie? So you can use all these 3 options anytime. They all mean the same. Asking people's names. Now let's look at the informal way of asking people's names and introducing yourself. Here we have also 3 options. Hallo, ich heiße Julia. Ich heiße Julia. Und wie heißt du? Hallo, ich heiße Nina. Ich heiße Nina. Tschüss Nina. Tschüss Julia. Bis morgen. Option number 2. Hallo. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Julia. Und wie ist dein Name? Und wie ist dein Name? Hallo, mein Name ist Nina. Mein Name ist Nina. Tschüss Nina, bis morgen. Tschüss Julia, bis morgen. Option number 3. Hallo, ich bin Julia. Ich bin Julia. Und wer bist du?
Und wer bist du? Hallo, ich bin Nina. Ich bin Nina. Tschüss Nina, bis morgen. Tschüss. Now let's look at all three options in informal conversation. Option number 1. Ich heiße. Wie heißt du? Ich heiße. Wie heißt du? Number 2. Mein Name ist. Wie ist dein Name? Mein Name ist. Wie ist dein Name? And option number 3. Ich bin. Wer bist du? Ich bin. Wer bist du? That's it. That's all about it. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. If you're new to my channel, please subscribe for more weekly videos and lessons with me. And hope to see you next time. Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald.